Okay, hello. So, we are nanata sa number 13, which is 13 mean the category with the largest variance in the product pricing. So, i-determine daw nato the category with the largest variance product pricing. So, sa price, makita nato ang product price is diri. Ang category diri. So, ang connect sila nga table is kani. So, i-join na sila para makuha na to ang variance. So, I already have a code a while ago. So, I make it a while ago. So, ano siya. Explain naman ako. Okay. Giselect na ko ang category name. Ako lang siyang gi-rename, gi-alias as category name. Kay cute kay siya. Akong name lang, dili kay maklaro. Dayon, variance. Ang variance is, version ka ng variance is, yes, I forgot. Ang variance is the fact or quality being different or consistent. In tara to sa math. The difference between actual or budget or standard amount are computed to identify and analyze the reason for difference between exceeded actual result. So, kuan daw, so, ang price niya, basta variance. So, yeah. So, we used this built-in formula, variance, as price variance. From category, alis or city, i-join ako sa product details. So, yan. So, tulo ka table lang involved. Groupin ako siya as category, dayon ordered by sending order para makuha ginato ang highest kay ana man sila. Determine the quality with the largest variance. So, largest. So, largest pinaka dako gid. So, mag-limit agwan para makuha ginato siya. So, run na to. Yeah, category sa cough and cold. Kagkan kapalit sa cough and cold. So, yan. Copy na to siya. Paste na to sa akong SQL code. I forgot sa akong mga previous nga video nga inanion. So, yan. So, nara ang answer. Screenshot na to for the better answer, better. Siyempre, magbutang yung screenshot and every. So, goods na ta sa 13.